Thank you. Sorry, I'm a bit late. I was just doing some last minute calculations that I want to share with you. I just got the latest figures for our health unit in terms of percentage of people vaccinated. So that are cases. So I just want to. I put that up in my presentation that I'll show you. So again, welcome everyone. Again, trying to see the numbers. We'll start with the provincial numbers and then hone down on our numbers as well. Then I'll finish off on basically just vaccine status and where we are and what we can expect moving forward over the next couple of weeks as schools start and so on. So Ontario added 694 cases, and we note that the weekly 7-day average increase is increasing now by about 40 to 50%. We're at 694 today. We were 815 over the weekend, 700. So it's really going upwards. We're seeing a small increase in hospitalizations across Ontario. And again, as I'll show you later, the majority of those hospitalizations and ICU admissions are among non-vaccinated individuals. Ottawa has 44 cases. Toronto has 121. Peel has 104. I'm going to now try to share my, just want to share my, here we are. Just going to share my screen. It's been a while that I needed to share my screen for going over cases, but unfortunately we're up to 56 active cases. I mean, we were barely at a couple of weeks ago. However, one of the things that we're seeing is that despite the increased number of cases, which were increased by 25 over the weekend, we're actually not having an increase in hospitalizations and really not an increase in outbreaks. I note that we have one home that's a suspected outbreak, but not an outbreak at this point. We really, like I said, have not had any other deaths. And have not had any future further admissions. This individual has been in the ICU for a while now. So again, that is something that we were expecting. We're expecting that cases increase, but it decouples from going into hospital. And if we look at our changes again, we had 9 in Prescott Russell, 9 in Cornwall, and 7 in SDNG. And I was looking at the cases, and over the last since August 24th, we had about 60 cases. About 24 did not have an EpiLink, but about 36 of them actually had. Most of them were contacts, household contacts, and so on. So again, we're just keeping an eye on that, but it is an increasing number. But again, the other corresponding indicators are stable. But again, we need to be careful on that. I'm going to just go over here. I want to sort of look at the case summaries and confirmed cases. And again, by week, you can see that this was our phase wave 3, and we're starting to increase now, going up weekly, in terms of where we are. But again, and then you can see daily where our caseloads are. And on a monthly basis, again, we're still August was a higher month than June and July. It was quiet, but certainly much less than we had here. So hopefully we can stabilize it at this level. Today, I think we had 3 or 4 cases, new cases coming in. So I think that's bodes well. But on the other hand, if we look at our rolling average, we're now peaking up again towards the high level in Cornwall and really into orange territory now, really, from yellow to orange territory. What we are seeing, though, is our reproductive number still low, 0.68, and our percent positivity is at 0.8% in our area, which is less than the provincial average, which is around 2-point-something%. So that is encouraging, but this is not encouraging. But we want to see. So like I said, I do believe we're going to get these ups and downs. We're not going to get, I don't think we'll be, I'm hoping that we won't get like a big peak wave. It'll be just ups and downs with little or no admissions and no sort of collateral outbreaks happening.
again, on the backdrop of that, I just want to go over now our vaccination status and tie it all in and give you a bit of an update on those cases and percentage that were vaccinated or not. We will be now we have cases, so we'll be publishing this on a regular basis. I'll start sharing it today, but we will be putting it on our website as well, based on cumulative active cases and how many are vaccinated, how many are not vaccinated. But I just now am going to be sharing my PowerPoint presentation with you, uh, which again is the usual one that I give, but I've added just a few other parameters in there that we'll show. I want to show you. So when moving forward here, this is just our distribution of our cases. This is again over the last. Now we have 56 active cases that you saw over there. 8 were fully vaccinated out of the 56, which is about 14%, and the remainder, 48, were not fully vaccinated. Most of them were not vaccinated at all. Some were partially vaccinated. But again, you could see the big difference. So again, 8 vaccinated over our total 56 cases in our area. So that's an important piece of data to know. Going over our vaccines, we're now at over 293,000 vaccines. We have now reached almost 77% fully vaccinated, 12 plus, and approaching the 84% mark, which is very good in terms of first doses. You can see here again, we had a peak last a couple of weeks, and we're going up again in terms of those numbers. Again, we're seeing a discrepancy. However, these lower numbers here are increasing week to week, day to day. Actually, they're inching upwards, which is very good. Predominantly, we're looking at almost 70% of our 12 to 17-year-olds right now have received the first dose. And so, and you could see that our lowest are 18 to 29 age group. And again, we're sort of catching up into the 80s. We want it to be, like I said, we want it to be comfortable with the Delta until we are able to get, school kids vaccinated as well. We need to be closer to 90%. Our intermediate goal is 85%, but 85% across the board. So we need these age groups to increase. Again, just as this shows you that female age per age have higher rates, particularly among younger individuals as compared to males. This just gives you kind of an overview. You can see that the vaccine numbers have gone down in August, but we're still continuing. We gave almost 20,000 doses in August, but you can see the majority of doses were given in June and July. First doses, again, this is encouraging to me because we're continuing to give first doses. And so you can see we're probably 100, 200 a day. And in August so far, we've given 4,500 first doses. Still lingering into August month, which is good. If we're looking at our second dose, again, we're up from last week. I know we're continuing to give predominantly second doses, but again, the magic number, it really is this number at the end of the day, being over 85 towards the 90% mark. This is hospitalization data from Public Health Ontario, again, looking at cases, hospitalization, and death. And this was up until August 7th. So of all the cases, you could see that green are partially vaccinated and blue are basically breakthrough cases. And you could see the majority of deaths, majority of hospitalizations, the majority of cases, again, are occurring in non-vaccinated and to a much less extent, even partially vaccinated people. This is Canadian data. This is Public Health Ontario data. It shows you that the breakthrough cases are people who are fully vaccinated occur mostly in the older age groups. And this is why we're starting to vaccinate third dose, because we know the vaccine, A, is not as effective in the elderly as it is in younger, and B, that the vaccine protection levels decrease with time. And so, but you could see that green are unvaccinated, blue are partially vaccinated, and you could see the majority of cases here that have, unfortunately, this is ICU admissions, are mostly, most of them are, you can see the ratios here, far more likely to be admitted to the ICU as compared to being non-vaccinated. So the risk is much lower. And again, these breakthrough infections occurring more in the elderly is not unexpected, because we do know that as with other vaccines, the vaccine
antibody levels wane, they decrease with time, particularly among elderly and individuals and those with chronic medical conditions. Hence, that's why we're now actively vaccinating, starting with initially our long-term care residents and high-risk retirement home residents, as well as elder lodges. We're starting there, but I would not be surprised till we push downwards, to 70 and 60-year-olds, because this is where we're seeing the majority of breakthrough cases. Again, no vaccine is 100%, but you could see that the breakthrough cases increase with age, and that's what we want to prevent. This is deaths and fatalities. And again, you could see that the death rates are twice as high almost in non-vaccinated versus fully vaccinated. But again, we are getting breakthrough. And again, that's due to the fact that, again, the antibody response in an elderly individual, particularly over 80, in the first place is not good. And secondarily, we are getting, like I said, a decrease of whatever protection they had. So hopefully like I said, we'll be addressing this. And I do think that we will be able to fend off further breakthroughs in that age group, which is important. And as you know, particularly the long-term care and other congregate living settings where we had, tragically all these fatalities back in March last year, and then, during the second and then the third wave. And then the third wave, I have a graph here that shows you that as we started vaccinating, we started seeing a decrease in fatalities and in those cases as well, particularly in those congregate living settings. This is a Canadian, this is from PHAC. Basically, it shows us, again, from the time we started vaccinations in January up until now, again, you could see that both in terms of percentage of cases and actual numbers, that both overwhelmingly number of cases, hospitalizations, and deaths were in predominantly unvaccinated individuals, and very little, comparatively speaking, to even partially vaccinated individuals. So, but fully vaccinated ones were really the marked difference in between. So this gives you the percentage, and this gives you the actual case numbers. This is another interesting one. Again, this is as of yesterday. And so we see a couple of things. Number one, you could see here again, fully vaccinated, 24%, the remainder not vaccinated provincially. And again, I showed you predominantly it's the elderly, more the elderly. And again, that the number of fully vaccinated gets much less as we get into the hospital and as we get into the ICU. So you could see that the vaccine does what it's supposed to. It's supposed to decrease the amount of hospitalizations, decrease the amount of deaths, decrease the amount of ICU admissions. One of the things that I wanted to show you here, I think I showed it to you last week as well, is again, looking at these are our case averages here. And you could see that first wave, we had a large number of deaths. And then the second wave, we had a large number, you could see comparatively speaking, a spike here. And then the third wave here was because we started vaccinating around here. So you could see the third wave, although it was bigger number of cases, you could see that the death rate had dropped, and we had also seen a decrease in long-term care outbreaks, retirement outbreaks. And again, now you can see as we're increasing the numbers in Ontario, the number of deaths is staying stable. Zero. There were a couple of days where we had no deaths in Ontario. So despite the increasing numbers, daily numbers, again, something we need to keep an eye on, and something that we need to make sure we keep an eye on, particularly among those elderly. And I think that we'll be able to continue this trend once we give them that booster dose. The health unit, this is again to August 7th. It shows you the vast majority of cases were non-vaccinated individuals. For example, our breakthrough cases were 0.8% that were fully vaccinated, and you could see even in partially vaccinated, they were a small percentage of the whole number of cases that we had. Now, moving forward in terms of what we want to do, again, right now we're at over 152,000, which is about 83.5%. As I'll phase it in, our next goal will be another 2,700 vaccines. Hopefully, we'll be able to achieve that, over the next couple of weeks. And then at a 90%, which would need another 11,000 or so. Again, now we have strategies to move forward on that. So some of our strategies moving forward in that regard really have to do with some of our clinics.
Right, we had our last mass immunization clinic last week, and right now we're really going to focus on accessibility in some pharmacies and some primary care physicians' offices. All of our offices are offering walk-ins. As a matter of fact, we started today, and we're trying to, and we're doing a lot of festivals, workplaces. We're going to go into the schools. We're already, consent forms have already been sent to the schools, so we can go in and do some catch up in the schools as well. Both students and or teachers or staff that want to get a vaccine or need a second dose or whatever, we'll be able to provide it with them. And we're going to continue to working with partners, social agencies to reach hard to reach populations moving forward. And that's going to be our strategy until we get those numbers that we want. And obviously we want to be, we know that between now and then, we still have a fair, a small percentage, but a fair number of people that are not vaccinated, that are still vulnerable, that can potentially, get infected, go into the hospital and so on. So this is why we got to be very careful. And that's why we're looking at vaccine mandates and those type of things, moving forward. All of those to increase the uptake of vaccines by people who are hesitant, and then they'll make up their minds. And B, as a public health measure, to be able to, again, we're still not at herd immunity. The Delta variant is very contagious. And so we want to be able to, at least if we have mandates, if we have, proof of vaccination, certification, those type of things, which I understand will be happening this week, according to reports, that I think that's going to really be another public health measure that we want in sort of large places, high risk places, where if you make sense that if you have only vaccinated individuals, you will have a much decreased chance of having outbreaks and cases as compared if you did the other way around, if you had have it everybody mixed. So that's the rationale, as a public health rationale, to having people, only vaccinated individuals go to non-essential services. And you can see there's a large number of agencies, hospitals, business chambers of commerce that want to have some kind of a mandated mandate for people to enter who are vaccinated. Again, this in my mind is also, you have to balance it between the potential need, if we leave things unchecked and still have a fair proportion of the population being susceptible. You have to balance between, well, if you get high enough with those numbers, then you don't want to go back to step 2 or step 1. You want to keep the business open. So I think that's a fair balance. And I want to stress that, whatever is going to be announced and be enacted, this week, in terms of vaccine mandates or those type of things, will be temporary measures. These are measures until we get up to that herd immunity. I also read today that Pfizer is in the finishing stages now of being able to apply for kids 5 and above, and I think they'll be in a position to put in the application form in September, and hopefully get something in the fall for us to be able to vaccinate those young kids. And if we start vaccinating them, then we're talking like real herd level immunity, where we have a very high percentage of the total population 5 and above being vaccinated at high rates. Bonjour tout le monde, je vais commencer avec les chiffres antérieurs. On voit toujours une augmentation doucement, mais hier, on a augmenté de 694 cas. L'autre jour, on était 815 cas de plus jour par jour en Ontario avec les cas. Toujours Ottawa, 44, Toronto, Peel qui mène 121 et 100. Je pense 104 à Peel et York 98. Donc, on voit encore les cas. On voit dans notre région aussi des cas, je vais vous démontrer, mais je peux dire aussi qu'on voit aussi une augmentation des cas à l'hôpital, mais pas au niveau encore qui va déborder nos systèmes. Mais par contre, il faut qu'on fasse très attention à ça. Donc, je vais vous partager maintenant juste nos statistiques. On va commencer. C'est pas celle-là que je veux. Une seconde. Je vais reprendre. Voilà, c'est ça que je veux. On va commencer avec notre statistique. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas obligé de vous montrer ça parce qu'on n'avait quasiment aucun cas à rapporter. Donc, on voit ici qu'on est rendu à 106 cas actifs total. Il y a quelques semaines, on avait à peine quelques-unes.
Donc, on voit que ça a augmenté de façon importante depuis quelques semaines. Et ce qu'on voit à travers de Provence-Ontario, des bonnes nouvelles, c'est qu'on n'a pas augmenté aucune admission à l'hôpital. On a eu un cas à l'hôpital qui est aux soins intensifs, ça fait au moins 2 semaines. Donc, avec le débit qu'on voit, on voit aucune hospitalisation. Donc, ça, c'est très bon. C'est pas bon qu'on a des cas, mais autrement dit, mais de l'autre côté, on n'a pas une augmentation des taux des hospitalisations, non, ni on a d'autres décès à rapporter, et on n'a aucune flambée aussi officiellement déclarée. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles, malgré qu'on voit une augmentation, mais il faut toujours le surveiller. Euh, Au niveau des variations, on peut voir ici qu'on a ajouté 25 cas depuis vendredi, donc 9 à Prescott-Russell, 9 à Cornwall et 7 à SDNG. Si on voit au niveau des moyenne mobile, vous voyez quand même qu'on avait comme un petit bump ici une augmentation, puis ça va diminuer. Puis on a un autre, on a rendu à 37 cas par 100 000 par 7 jours au niveau de la moyenne mobile, mais j'espère que ça va diminuer. Mais vous voyez, on voit, je pense que c'est ça qu'on va voir dorénavant à cause de vaccination. C'est un portrait différent qu'on voit au niveau des cas quotidiennes. Je pense que ça va être la règle, si vous voulez, dorénavant, qu'on va avoir ça va monter, ça va diminuer, ça va monter, ça va diminuer, jusqu'à temps qu'on a vraiment un taux de immunité communautaire assez élevé. Donc, entre-temps, c'est ça qu'on va voir. Je pense que peut-être aussi, on va faire attention aux autres indicateurs au niveau des hospitalisations, au niveau des flambées, tout ça. Tout ça semble stable actuellement, mais c'est une chose à suivre. Au niveau si on voit des cas confirmés, vous pouvez voir ici qu'au niveau hebdomadaire, on commence à augmenter. Vous voyez, depuis un bout de temps, on n'a pas encore, donc on est ici, que c'est la dernière qu'on a rapportée. Quotidienne, vous voyez, on a eu des petits pics, puis là, on recommence. Donc, mais en général, vous voyez, c'est pas beaucoup, mais quand même, la tendance est augmentant. Donc, c'est une chose à surveiller. Donc, ça sera très important qu'on continue avec nos précautions euh, de santé publique. En effet, on est toujours au stade 3, on ne va pas avancer parce qu'on n'est pas rendu là encore, malgré que nous avons vacciné 80% de la population une dose et 75% de la population 2 doses. Ça prend des autres facteurs aussi, et ça prend aussi une stabilisation des cas qu'on voit qui augmente jour à jour, semaine par semaine depuis quelques semaines maintenant. Donc, je vais parler maintenant au niveau de notre région. Je vais vous démontrer aussi une présentation usuelle que je fais, habituelle que je fais. Je vais commencer avec nos cas actifs dans notre région. Oh, je ne le vois pas. Attendez, voilà. Pourquoi je ne le vois pas? Ah, voilà, c'est là. Donc, on voit ici qu'on a maintenant 56 cas actifs dans notre région, et on peut voir que parmi les 56 cas, 48 n'étaient pas vaccinés ou pas complètement vaccinés. Donc, 8 sur 56, 14% de nos cas étaient vaccinés complètement, mais la plupart, comme vous voyez ici, n'étaient pas vaccinés. Donc, ça, c'est une leçon à prendre. Puis ça, on voit toujours. Donc, et puis ça, c'est une chose qu'on voit à travers de Canada, à travers les États-Unis, etc. On voit ici que dès hier, daté le 29 août, on était plus que 293 000 doses de données, avec un taux de 83,5 approchant de 84 de pourcentage de la population qui ont reçu une dose. Et on rapproche 77 de la population, 12 ans et plus, bien sûr, avec une deuxième dose. On voit ici encore comment on voit le tracé. Puis là, on commence avec, ici, la ligne noire, c'est les cas. Vous voyez, il y a quelques semaines, on avait un petit pic, et là, on recommence maintenant. Au niveau des distributions d'âge, on voit encore que malgré qu'on voit une amélioration, à peine il y a quelques semaines, on était à peine 45 50 au niveau des 12 à 17 ans. Donc, on est à presque 70 première dose. Et vous voyez toujours, c'est l'âge de 18 à 29 qui est le plus bas. Nous, on voudrait être à 85 au moins
comme première étape, et puis on veut augmenter un peu plus haut, mais on va rapporter ici, on va rattraper ici tout le région blanc pour que ça soit à 85 %. On voit toujours une différence entre les femmes et les hommes, surtout aux âges en bas de 30 ans. Vous voyez que les femmes le taux de vaccination de plus élevé si on compare le même âge, les hommes. Ici, on voit que encore nous avons diminué le débit avec lequel on donne le vaccin. On a donné à peine 20 000 en mois d'août. Et vous voyez 81 000 en mois de juin et 73 000 en juillet. Donc, ça continue, mais vous voyez le débit est moins. Au niveau de première dose, ça c'est une bonne nouvelle à mon avis. On voit que on commence, vous voyez, on a augmenté de 2000 depuis la semaine passée. Donc ça c'est des bonnes nouvelles pour nous. Donc on va continuer parce que ça c'est le chiffre en général. Les personnes qui vont recevoir la première dose vont avoir une deuxième dose. Donc il faut se viser avec, on commence avec une ciblée de un chiffre ciblé de 85 puis, et augmenté à ce moment-là. Donc, on rapproche et on voit 100, 150, 200 par jour de façon régulière, qui est très bonne à mon avis. On voit ici au niveau deuxième dose, encore, ça a augmenté. On était presque 77 %. Vous voyez encore, on continue à donner et la plupart étaient donnés en mois de juin, juillet. Ça, ici, ça, c'est le dernier rapport du Santé publique Ontario jusqu'aux premières semaines d'août. On voit encore le jaune, et le jaune, c'est les personnes non vaccinées. Vert, c'est les personnes partiellement vaccinées. Et bleu, c'est les personnes vaccinées complètement, c'est-à-dire 2 doses et 2 semaines après la deuxième dose, au moins. Vous voyez que clairement, la plupart des cas qui sont soit des cas, soit hospitalisés ou sont morts, sont dans le pourcentage des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, ça, c'est une autre leçon pour nous. Si on voit aussi l'âge des personnes qui attrapent le virus malgré qu'ils étaient vaccinés complètement, on voit que ça augmente avec l'âge. Vous voyez, vert ici, c'est non vacciné. Toujours, le non vacciné est plus élevé que le vacciné, mais quand même, on le voit de façon importante, 70 et plus. Et ça, c'est parce qu'à cet âge, initialement, le vaccin ne marche pas comme ça marche dans les personnes de 30 ou 25 ans. C'est toujours, ça, on voit ça, c'est un phénomène qu'on voit avec tous les vaccins. Et aussi, qu'est-ce qu'on voit avec le temps, le taux de protection du vaccin commence à diminuer. Ça diminue dans une vitesse plus rapide que nos personnes. Donc, c'est pour ça qu'on voit ces cas ici. Avec plus qu'on est âgé, plus qu'on a le cas, la chance d'avoir des cas, d'être réinfecté malgré qu'on est vacciné. Et c'est bien pour ça qu'on commence à donner la troisième dose, surtout aux personnes maintenant. On commence avec les personnes de maison à longue durée, les personnes de maison de retraite, et nous allons, j'imagine qu'on va diminuer l'âge. Je ne sais pas où on va arrêter, mais c'est sûr et certain qu'on va donner les troisièmes doses aux personnes âgées hors des institutions, etc. Mais ceci va être décidé de façon provinciale. Mais ça, c'est la raison pour laquelle on va le faire, pour les protéger, parce qu'on voit que ça commence à avoir des cas, des breakthrough cases qu'on appelle, des cas malgré qu'on est vacciné. On voit la même chose aussi au niveau des décès, mais clairement, vous voyez que le taux de décès est beaucoup plus élevé que le taux de décès relié aux personnes qui étaient vaccinées. Donc ça aussi, on peut vraiment commencer à diminuer ça aussi avec la troisième dose qu'on va donner. Ça, c'est ici, ça, c'est canadien, ça, c'est jusqu'aux premières semaines d'août. On voit gris ici, c'est un pourcentage des personnes avec des cas. Vous voyez, la plupart, 89 % des cas sont complètement non vaccinés. À peu près 10 % sont partiellement vaccinés et 0,8 % sont complètement vaccinés. Et on voit la même chose au niveau de l'hospitalisation et avec les décès. Et ici, on a les chiffres actuels au lieu d'avoir des pourcentages. Ici, on voit au niveau des cas actifs de ce jour, aujourd'hui, dès le 29, on voit qu'encore la plupart des cas
des cas sont pas vaccinés ou partiellement vaccinés. Et ici, la couleur vert, on voit que ça commence à diminuer. Le pourcentage est moins. Donc, 15% des personnes hospitalisées sont vaccinées et à peine 7% sont vaccinés qui sont aux soins intensifs. Donc, vous voyez le plus que... Donc, au niveau de le vaccin, ça fait-tu son job, ça fait-tu son rôle? Oui. En effet, malgré qu'on on peut pas prévenir 100% des cas, on peut diminuer de façon importante l'hospitalisation et les admissions aux soins intensifs. C'est un message très important. Dans notre région aussi, on voit que la plupart des cas sont dans des cas non vaccinés. Et ça, c'est les chiffres qu'on a depuis le 14 décembre. Et voilà ici, j'ai parlé tantôt, vraiment, on a besoin de 90% d'avoir un très bon pourcentage de 12 ans et plus. Et une fois qu'on rentre les enfants, ça va nous aider à avoir beaucoup plus vaccinés, 5 ans et plus. Mais pour le moment, nos premières bus, on a eu 80-70%. Là, c'est 85%. Donc, on a besoin de 2000 doses. 2000 personnes, 2700 personnes de se faire vacciner pour qu'on mette à 85%. Mais comme vous voyez, ça va être les personnes moins âgées, les personnes en bas de 40 ans. C'est là qu'on va compléter. Et à ce moment, et mon but idéal sera d'avoir 90% des personnes 12 ans et plus vaccinées. Donc, c'est un autre 11 000 vaccins qu'on a besoin de donner. Donc, tout ça à dire que au niveau des vaccins, au niveau de nos défis dans notre région. On a ce défi. On est en train maintenant, nous avons fini la semaine passée nos cliniques aux arénas, les cliniques de massimisation, mais on continue dans nos 6 bureaux. On a des walk-ins sans rendez-vous qui ont commencé aujourd'hui. On a encore des cliniques mobiles, des cliniques au commerce, les cliniques à l'école, tout ça, on va continuer avec tout ça. On va livrer le vaccin parce qu'on veut enlever toutes les barrières pour se faire vacciner, parce qu'on veut aller aux 90%. On commence avec notre prochain bus 85, puis on va aller plus haut. Et tout ça, on va continuer à le faire et ça sera très important parce que on a encore dans l'Est d'Antérienne et aussi à travers l'Ontario, on a un bon pourcentage assez important, un pourcentage assez important qui ne sont pas vaccinés encore. Ces personnes sont vulnérables, surtout avec le Delta variant qu'on a, qui se propage de façon beaucoup plus facile. Donc, c'est très important qu'on continue avec toutes les précautions de se faire vacciner. Donc, les mandats de vaccination, les passeports de vaccination, les fameux passeports. Moi, comme première, j'ai demandé d'avoir le certificat officiel qu'on est vacciné parce que de plus en plus, même sans un mandat provincial, on a des commerces, on a des cancers, on a des hôpitaux, etc., qui demandent trop de vaccination. Donc, on a besoin de certificat. Et aussi, on encourage aussi de se faire un mandat à travers de provinces pour, comme Québec a fait, comme Colombie-Britannique a fait, pour augmenter le débit de personnes qui vont se faire vacciner. Une fois qu'ils ont annoncé le mandat, il y avait pas mal, beaucoup de personnes, 200% plus des personnes qui sont enregistrées pour se faire vacciner en Colombie-Britannique. Et aussi, ça, c'est la raison pour laquelle on veut limiter au niveau, surtout aux places où il va y avoir beaucoup de personnes ou aux places qui sont en haut risque, de limiter les personnes qui vont rentrer de façon temporaire jusqu'à temps qu'on a la communauté immunitaire, limiter aux personnes vaccinées seulement. C'est logique. Si on a uniquement les personnes vaccinées, la chance d'avoir des flambées, des cas va être beaucoup moins que si on a tout le monde ensemble. Donc, on a une raison de santé publique pour le faire. Et aussi, ça, c'est, à mon avis, ça va remplacer le besoin de fermer. Disons que, parce que j'ai dit tantôt, on a encore beaucoup de personnes qui sont vulnérables et si on commence à avoir des infections et puis ils rentrent à l'hôpital, semble-t-il que le Delta les rend à l'hôpital de façon plus élevée que le virus précédente.
Donc, si on voit un débit important, à ce moment-là, on va être obligé de fermer les restaurants, etc. On ne veut pas faire ça. Vraiment, on veut. Donc, je pense que d'avoir les mandats avec les certificats, etc., pour qu'on peut uniquement laisser les personnes vaccinées dans les places non essentielles, je pense que ça va remplacer le besoin de refermer, de retourner aux étapes 2 ou même aux étapes 1 qu'on avait. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça, c'est les mesures temporaires jusqu'à temps qu'on pourrait vacciner assez du monde, incluant les enfants. Et j'ai entendu dire que Pfizer ils vont faire une application au mois de septembre pour qu'on puisse vacciner les enfants 5 ans et plus. Donc, j'espère qu'en automne, en mois d'octobre à peu près, je ne suis pas sûr, je devine, qu'on pourrait rentrer et le vacciner. Puis, une fois qu'on vaccine les enfants, on va avoir un taux élevé de tout le pourcentage très important qui va, à ce moment-là, avoir un effet positif. Et il faut dire aussi qu'à un moment donné, on va probablement donner une troisième dose à tout le monde. Et cette troisième dose, peut-être dans les personnes, les personnes en bonne santé, des personnes en bas de 50 ans, etc., ces personnes vont recevoir le vaccin dans 8 à 9 mois après la deuxième dose. Vous voyez, la plupart des deuxièmes doses de données au mois de juin, juillet, donc ça nous prend à l'année prochaine. Et j'ai entendu dire aussi que les rappels, les boosters, troisième dose vont avoir aussi plus spécifique pour le Delta aussi. Donc, ça, c'est le but. D'ici là, on va avoir des cas augmentant, diminuant, tant qu'on contrôle l'admission à l'hôpital, on n'a pas beaucoup de flambées, on n'a pas de décès, et on peut rester ouvert avec la communauté, tout ça. Je pense que ça va être nos vies dans les prochains quelques mois, jusqu'à temps qu'on pourrait avoir les vaccins aux enfants aussi. So Jenna, I'm going to take some questions here. Je vais prendre des questions ici, initially, that I've got. I've got a long one here about statuses. At this point, Nelson, it's a long one. It's hard for me to answer the question about statuses. I'm just going to stick to the other one, which is why should I care if unvaccinated people choose to take the risk of not being jabbed? Society lets people climb rocks, fall to the deaths, and so on. I'll tell you what it is. I just explained it really, and I'll explain it again, Nelson. It's basically the herd immunity. What it is that, yes, most people who are, if I'm vaccinated and I'm exposed to somebody who's non-vaccinated, my chances of getting, and that individual has a COVID, I might get it mildly or might not get it at all. But until we get the high enough immunity, we need to get more people getting the jab that will then protect others who are not vaccinatable, and will protect our healthcare system, because we need to get that mass of people that are potentially vulnerable to a lower amount to be able to. That's right. So, but in general, when we've achieved herd immunity, you're right. Who cares? Like really, an individual who has it will likely, it'll be very rare that individual has it, and it will be very unlikely that he'll spread it to the 95% or 90% of the people that have herd immunity around him. We're not there yet, and that's the reason. The question was about how many active cases, and then the other one was about the passports in the ministry. Well, I'm hoping they'll make an announcement tomorrow, Hugo. The Pinecrest long-term care, we have it we're not listed because we have a suspect outbreak there. We're doing some retesting. If it's positive, then we will list it as an outbreak. I don't know what the ministry, why it was there, so we have not reported it because it's a suspect. It's not an outbreak at this point because we've changed the definitions. I've shown you the vaccine status, and we are going to be posting and moving forward. And that's it, Jenna. We could take some questions from the media directly now. Thank you, Dr. Paul. Merci. Philip Blanchard, Morrisburg Leader, please go ahead. Good afternoon, Dr. Paul. My first question, you had in your slide deck 8 people were vaccinated and 48 were partially or not vaccinated in that grouping there, the most recent cases. Can you break down that 48 a bit more and tell me how many are children age 11 and under? Not age 11, we don't have. We have a couple of 2 teenagers. The rest are 40 and above. Okay, so there's no children that can't get vaccines in it. Okay.
No. Okay, back to school is in a week, and the trend for infections has been Oh, going. sorry. Can you just reframe the question? In the sorry. 48, yes, in the 48 we have young children. Sorry Okay, about that. how many? Oh, I don't have it with me. A couple. It's not Okay. that many, but they were all household contacts. We have got younger children, including in a daycare. Okay. So now my second question here. Back in school is in a week, and the trend for infections has been going in the wrong direction. The guidance from the Ministry of Education allows for things like sports clubs, school sports, other activities, as well as a greater mingling of groups of children, cohorts, including in the elementary student levels, which can't get vaccines yet. Some school boards in Ontario are dialing back on what's being allowed from the ministry. How concerned are you as we're about to go back to school? And are you going to take any Section 22 preemptive orders to kind of minimize contacts? Yeah, that's a good question. As a matter of fact, yes, I do want to add layers of protection. So we today, as a matter of fact, ourselves, Ottawa and Renfrew, actually have issued additional guidance documents to our four boards that address exactly those issues. That include limiting cohorts and so on to be able to address the increasing number, particularly in the younger schools. So yes, we have a series of recommendations that we've sent to them, and they're aware. And they're also aware that it may vary. Like ourselves in Ottawa have higher numbers, so we're doing it. Other health units are not there yet, or might just put partial ones in, and it will depend on levels of vaccination and obviously levels in the cases. So yes, we have added a whole slew of recommendations to the current recommendations. There are guidance documents that the school boards will follow. But they're not Section 22 orders. No, they're not saying we don't need Section 22 orders. They will follow our guidance. Okay. Last question. Directive 6 from the Ministry of Health mandates that hospitals have to have vaccination policies in place for their employees, and to see who is not vaccinated and so on. And if there is no vaccination, then there's education and weekly testing and so on. Cornwall has a high level of vaccinations, as does Winchester Hospital. While the EOHU is not a hospital, it is on the front lines. Do you have a vaccination policy for the health unit? And can you speak to the vaccination rates for your staff? Yeah, right now our vaccination rates are in the 90%. I think we have a total of 5 that are not vaccinated. Tomorrow we are discussing our final immunization policy that's going to follow suit, likely what the Cornwall Hospital does, what the Ottawa Hospital has done as well. Okay, thank you. You're welcome. Do those joining by phone have questions? Press star 6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. Hello? Yes, please go ahead. Hi. You mentioned it very briefly earlier in one of the earlier questions, but have you heard anything about the rumored vaccine passports for the province or the region? Anything like that? All I heard was media reports that there will be some kind of announcement this week. And so we're hoping that it'll be what we think it'll be, which will be 2 things. Number 1, issuing of an official certificate that proves you're vaccinated beyond what they have now that's downloadable and very clunky and difficult to read. And secondarily, some kind of a mandate following suit what Quebec and BC have done. But I haven't had any other confirmation of that. Let's put it this way. Okay, thank you so much. You're welcome. Other questions? D'autres questions? Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you, everyone. Merci.